Good afternoon, students. Welcome to today's class. Dear students, in the last class we are discussing a lesson, the will of sacrifice. So this is about the great patriot, the great revolutionary, the great freedom fighter, that is Bhagat Singh, who had lost his life at the age of 23. So in the last class we come to know that when was Bhagat Singh born, and about his family, and about his contact with the revolutionaries. So all these things we have discussed in the last class. That Bhagat Singh was born on September 27th, 1907 and is in Katkar Kalan, Punjab in British India, and his grandfather was Arjun Singh and his father was Kishan Singh and his uncle Ajit Singh. All are already in the freedom struggle. They were already active in the freedom struggle. So Bhagat Singh was, he started his education in the DAV school, Lahore in 1916. He came into contact with the great politicians Lala Lajpat Rai and Ras Bihari Bose. So when in 1921 Mahatma Gandhiji gave a call for non-cooperation, Bhagat Singh left his school and he joined the National School at Lahore. And there he came in contact with other revolutionaries like Bhagavati Charan, Sukhdev and others. And at that time, this school, this national school, it was the center of revolutionary activities. But the British government, they branded these revolutionaries as the terrorists. And these revolutionaries believes that the British rule was unjust and oppressive. So it is legitimate on their part to use violence as a weapon to overthrow these foreigners. But the way they have selected to get freedom is totally different from the idea of Mahatma Gandhi, who are believed in ahimsa and non-violence. So till that we have discussed. ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟಗಾರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27, 1907 ಕಟ್ಕರ್ ಕಾಲನಿ ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅಜ್ಜನ ಹೆಸರು ಅರ್ಜುನ್ ಸಿಂಗ್, ಭಗತ್ ಸಿಂಗರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಕಿಶನ್ ಸಿಂಗ್, ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಅಜಿತ್ ಸಿಂಗ್. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಗಲೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ DAV ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ 1916 ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜಕೀಯ ತಜ್ಞರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್, ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. 1921 ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಈ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ DAV ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲಾಹೋರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆ ಆಗ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಬ್ಬ ಭಗವತಿ ಚರಣ್, ಸುಖದೇವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅಂತೇಳಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು
ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹಿಂಸೆಯಿಂದಲೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಂಬಿರ್ತಾರೆ. ಇವರ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೂ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಲೆಸನ್. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 122, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಂಬರ್ 4. Okay, let's start, students. Okay, observe my pronunciation. Paragraph number 4. Bhagat Singh is remembered today not only as a bold revolutionary figure but also as a great thinker. He was steeped in the best traditions of socialistic thought. That theory advocated collective or state ownership of the means of productions, land, labor and capital. This is borne out in the numerous letters, perhaps, and pamphlets and articles that he wrote in the course of a short but turbulent life in prison. He wrote that revolutions does not mean violence but the spirit of freedom, the longing for a change for the better. The incident that brought a total change in the life of Bhagat Singh was the brutal attack by the police on veteran freedom fighter Lala Lajpat Rai at an anti-British procession. It resulted in the death of Lajpat Rai on November 17, 1928 in Lahore. Bhagat Singh determined to avenge Lajpat Rai's death by shooting the British official responsible for the killing, Deputy Inspector General Scott. He shot down Assistant Superintendent Saunders, instead mistaking him for Scott. He threw bombs in the Central Assembly Hall while the assembly was in session. The bombs did not hurt anyone, but the noise they made was loud enough to wake up the enslaved nation from a deep slumber. For all the aggressive activities, he was tried by the British court in India and was awarded death sentence. Death did not deter Bhagat Singh. He kept the spark of freedom alive through his letters written from the jail cell. Thus, he proved that the value of a man lies not in what he is capable of receiving, but in what he is capable of giving. Two of the letters that he wrote, one of his fellow freedom fighters and the other to his brother, tell us what kind of a freedom fighter Shahid Bhagat Singh was. Let's stop there. I will explain from the paragraph number 4. Okay. So here, Bhagat Singh is remembered today not only as a bold revolutionary figure but also a great thinker. So Bhagat Singh, there was a fire in his name. That type of person he is. So he was not only remembered today not only as a bold revolutionary. Bhagat Singh ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ, but also a great thinker. He was also a great thinker. Bhagat Singh ಕೇವಲ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿಂತಕರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು. He was steeped in the best tradition of socialistic thought. So he believes in the socialistic thought. So Bhagat Singh was steeped in the best traditions of socialistic thought. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಯಾರು? ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು.
here thinker means thinker, Thinker, thinker. Take down the difficult words here, children. A person who thinks in a person who thinks in a particular way. Particular way. A person who thinks in a particular way. Stephen. Stephen means, sorry, it will understand better. That is, a person thinks in a particular way. ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಂಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. He was steeped in the best tradition of socialistic thought. Socialistic thought means ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಸಮಾಜವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಒತ್ತನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಸ್ಟೀಪ್ಡ್ ಇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ದಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟೆಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. So that theory, that socialistic theory, it advocated means pratipadisu. Advocated means pratipadisu that collective or state ownership. That socialistic theory advocates that gives more preference to collective or state ownership. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಸಮಾಜವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅಂಗಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸಮಾಜವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ. Yes, socialist means socialist. Yes, socialist means one who advocates socialism. One who advocates socialism. ಯಾರು ಸಮಾಜವಾದವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಮನ್. Collective means common. So here the socialistic theory advocates the collective or state ownership of the means of the production. ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅಂಗಗಳು ಯಾರ ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಮಾಜವಾದ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. That the means of the productions are land, labor and capital. ಭೂಮಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತೆ ಬಂಡವಾಳ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ these are the means of productions and these should be owned by the collective or state ownership. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. This is a blown out in the numerous letters, pamphlets and articles that he wrote in the course of a short but turbulent life in prison. So when Bhagat Singh was in the prison, when he was in the jail, he has written so many letters,
so many pamphlets, so many articles in the short period of and turbulent period of when he was in the jail. ಸೊ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಅವಧಿಯದೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಂದು ಕ್ರೂರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆ ಜೈಲಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಹಲವಾರು ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು, ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ pamphlets. Pamphlets. Pamphlets means leaflets. 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 Turbulent means turbulent. Turbulent means violent situation. Violent situation. Violent situation. So when Bhagat Singh was in prison, when he was in a jail, he has written so many letters, so many pamphlets, so many articles. In these, he tells us, or he brought out about his thoughts, about his theory of socialism. ಅವನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. He wrote that revolution does not mean violence, but the spirit of freedom, the longing for a change for better. So he has given his own meaning, definition to revolution. What is revolution? He has given his own definition for revolution. According to him, revolution does not mean violence, but the spirit of freedom, the longing for a change for the better. Revolution ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲ. ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರೇರಕ. ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೇರಕ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪ್ರೇರಕ, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಬಯಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಟರ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪ್ರೇರಕ ಆಗಿದೆ ಈ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ that brought a total change in the life of Bhagat Singh. So the incident which made or which brought a total change in the life of Bhagat Singh, that is, was the brutal attack by the police on veteran freedom fighter Lala Lajpat Rai at an anti-British procession. So there was a brutal attack on veteran freedom fighter Lala Lajpat Rai at an anti-British procession. Once when there was a anti-British procession, in that time there was a brutal attack on veteran freedom fighter Lala Lajpat Rai, and it resulted in the death of Lajpat Rai on November 17, 1928 in Lahore. So in November 17, 1928, there was a brutal attack on veteran freedom fighter Lala Lajpat Rai. The result of that incident is Lala Lajpat Rai died because of that brutal attack. 1928 ನವೆಂಬರ್ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆದರೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಅವರು 1928 ನವೆಂಬರ್ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಅವರು
ಸಾವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರು. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. Shall I have this? Here are some difficult words. Brutal. Brutal means savage. Veteran. Veteran means one with long experience, of service. So here veteran means one with long experience of service. The ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್. ಅವರನ್ನ ಈ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಸಾವು ಆಗುತ್ತೆ 1928 ನವೆಂಬರ್ 17. In law, this so which was the incident which brought total change in the life of Bhagat Singh means there was a brutal attack on a veteran freedom fighter Lala Lajpat Rai at an anti-British procession, and the result of this incident, Lala Lajpat Rai died on November 17, 1928. 1928 ನವೆಂಬರ್ 17 ತಾರೀಕು ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಪೊಲೀಸರ ಏಟುಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ determined to avenge Lajpat Rai's death by shooting British official responsible for the killing Deputy Inspector General Scott. So Lala Lajpat Rai was died. Lala Lajpat Rai ಅವರು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನವೆಂಬರ್ 17, 1928. So after that Bhagat Singh decided, he determined, Bhagat Singh ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾನೆ ಏನಂತ, to avenge Lajpat Rai's death. ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ? by shooting the British official responsible for the killing. ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು? ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಅವರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಶಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಸೌಂಡರ್ಸ್ instead of mistaking him for Scott. So instead of killing Scott, he killed assistant superintendent Saunders, mistaking him as Scott. ಆ ಸ್ಕಾಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದ್ರ ಬದಲು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಸೌಂಡರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ಸ್ಕಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. He threw bombs in the Central Assembly Hall while the assembly was in session. So he threw bombs on assembly hall. ಈ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬುಗಳನ್ನು ಎಸೆತಾನೆ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದನ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಲಾಪ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಾಂಬುಗಳನ್ನು ಎಸೆತಾನೆ. So the bombs did not hurt anyone. He threw bombs but they did not hurt anyone. ಬಾಂಬುಗಳನ್ನ ಎಸೆದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. But the noise they made was loud enough to wake up the enslaved nation from the deep slumber. ಆದರೆ ಆ ಬಾಂಬುಗಳು ಮಾಡಿದಂಥ ಶಬ್ದ ಅದು ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೆ,
ಈ ಒಂದು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಂತಹ ದೇಶದ ಜನರನ್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ. Here enslaved means make one a slave. Enslave. Enslave means make one a slave. Make one a slave. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಗುಲಾಮನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಎನ್ಸ್ಲೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಇಡೀ ದೇಶ ಆ ಒಂದು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ತಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಯಿತು. For all the aggressive activities he was tried by the British government, British courts in India and was awarded death sentence. So for all these activities, for killing sounders and throwing bombs on the assembly, for these activities the British court awarded him the death sentence. ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಭಗತ್ ಸಿಂಗನಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು. ಡೆತ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡೆಟರ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಫಿಯರ್ ಫಾರ್ ಡೆತ್. ಅವನು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸಾವಿಗೆ ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ. He kept the spark of freedom alive through his letters written from the jail cell. So he kept the spark of freedom. ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಡಿಯನ್ನ ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟರು. He kept the spark of the freedom alive. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಡಿಯನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ through his letters written from the jail cell. ಆ ಜೈಲಿನ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ, ಆ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಇತರ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ಗೆ ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಡಿ ಹಾರದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Thus he proved that the value of a man lies not in what he is capable of receive, but in what he is capable of give. So he proved that, Bhagat Singh proved that the value of a man, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬೆಲೆ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಹೆಂಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಲೈಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಟು ಗಿವ್. ನಾನು ದೇಶದಿಂದ ಏನನ್ನ ಪಡೆದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Two of the letters that he wrote, one of his fellow freedom fighters and the other to his brother, tell us what kind of a freedom fighter Shaheed Bhagat Singh was. ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಎರಡು ಪತ್ರಗಳು, ಒಂದು ತನ್ನ ಸಹಚರರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರನಿಗೆ, ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಅವರ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. ಆ ಎರಡು ಪತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತವೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂತಹ ಒಬ್ಬ ದೇಶಭಕ್ತ, ಎಂಥ ಹುತಾತ್ಮ ದೇಶಭಕ್ತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಲೆಸನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. Question number 1. How did Bhagat Singh respond to Gandhi's promise? Why is Bhagat Singh remembered even today? Who did Bhagat Singh
Who did Bhagat Singh want to take revenge on? Want to take revenge on, and why? So these are the two questions I am giving you for homework. You read the lesson well and find the answer. Okay? Okay. Let's meet you in the next class. Thank you. Thank you.